Bajo el sol implacable de Nuevo Mexico, Calder Wyatt cabalgaba con un ritmo lento y constante, levantando polvo con cada paso de su yegua cansada. Había estado restringido una vez perdida durante medio día, las hulas desvaneciéndose en la tierra agrietada. El silencio en el desierto era sagrado, roto solo por el leve crujir del curo, el gemido del viento y el occasional grito de un halcón lejano. A Calder le gustaba así, solo, tranquilo, predecible. Pero entonces lo escucho, tan débil que podría haber sido el viento. Un sonido como un suspiro que había olvidado como respirar. Se detuvo en su silla, inclinando la cabeza, el corazón latiendo más lento. Volvió a escuchar un gemido débil y agudo, como un hilo a punto de romperse. Desmontó rápidamente, atando las riendas a una rama seca. Con su rifle colgado a la espalda, avanzó entre los enebros raquíticos y las rocas hasta llegar un claro rodado de lomos antiguos. Y allí, bajo el árbol más viejo, la valla, estaba colgada por las muñecas, los brazos estirados hacia arriba, su cuerpo inerte como una muñeca rota. Sus pies apenas tocaban la tierra. Su piel estaba oscurecida por el sol y cubierta de polvo, su largo cabello negro apelmazado con sudor y sangre. Su pecho subía con respiraciones cortas y erráticas, pero estaba viva. Los ojos de Calder se fijaron en el tosco letrero de madera clavado en el árbol sobre su cabeza. Las palabras estaban garbatadas con pintura roja espesa, furiosas y dentadas. Hombre blanco no perdona. Retrocedió instintivamente la bilis subiéndole la garganta. El aire se espeso. Una advertencia, un mensaje, una maldición. Miró a su alrededor escudriñando las crestas y las rocas. Sin movimiento, sin sonido, solo el viento rezando las hojas secas como susurros. Su mano fue al cuchillo en su cinturón. Cristo murmuró. ¿Qué demonios te hicieron? La chica se movió apenas. Su cabeza cayó hacia adelante y vaya las marcas de quemaduras don la cura muerte a sus muñecas. Trajo con dificultad. ¿Me escuchas, muchacha? Preguntó con voz ronca. No hubo respuesta. No este aquí para hacer daño, dijo más suave casi para sí mismo. Sus botas crujeron al acercarse. Ahora podía ver su rostro, joven tal vez de 18 años, con una frente alta y una mandíbula fuerte, mejillas hundidas por la este. Había sangre seca en su labio. Alcanzó la cura. Era de fibra de mezquite espera y vieja. Quien la auto quería que sufriera, no solo que colgara. Sacó su cuchillo. Sus dedos temblaron. Ese letrero le gritaba. Escuchó ecos de cosas que nunca dijo nunca hizo. Y aún así lo hacía sentir culpable, lo hacía dudar. Pero ella gimió de nuevo y ese sonido lo deshizo. Malditos chantados, susurró deslizando la hoja en la cuerda. Yo no soy así. Con un corte firme la cuerda cedió. Ella cayó hacia adelante y él la atrapó justo a tiempo. Su cuerpo estaba cálido, ardiente incluso, y ligero en sus brazos como si no tuviera huesos. Sus ojos se abrieron oscuros asustados desenfocados. Calder la bajó al suelo, una rodilla en el polvo. Vertió agua de su cantimplora en un paño y humedeció sus labios agrietados. Tranquila, dijo. Estás a salvo al menos por ahora. Ella parpadeó una vez, luego otra, sin palabras, pero su mano se aferró débilmente a su manga. Miró el letrero una última vez, luego a ella. Se quitó la chaqueta y la puso sobre sus hombros. ¿Tienes nombre? Preguntó con suavidad. Nada. Te buscaremos uno, murmuró. Se levantó alzándola con esfuerzo, sosteniéndola como algo no roto. Por ahora estás conmigo. Y con eso, Calder Wyatt regresó al desierto, cargando a una chica marcada para la muerte y un secreto lo bastante pesado como para ahorcar a un hombre. El sol se ponía cuando Calder llegó a su rancho. Solo un puesto modesto, aferrado a los bordes de un desierto demasiado turco para olvidar la violencia. Un solitario molino de viento crujía en la línea de la cerca, y el viejo granero se hundía como si lorara por algo. La casa era una habitación con un altillo.
El tejado remendado con láminas de metal, pero sólida y honesta como el hombre que la construyó. Calder bajo a la chica de la silla y la levo adentro. Ella ardía en fever, su cabeza contra su pecho, sus respirations como hojas secas deslizandos por un suelo de piedra. La acostó en el cadáver y desató la chaqueta, cuidadoso de no asustarla. Sus ojos se abrieron por un momento, oscuros, amplios y distantes, pero lo observaban. La lámpara parpadeaba contra las paredes mientras versa agua en un recipiente de metal y lo colocaba cerca de sus pies. Tomó un paño limpio de un estante y se ardillo. Sus piernas estaban magaladas, raspadas, un tobillo hinchado. Las quemaduras de la cuerda marcaban sus muñecas como marcas de fuego. No voy a hacer daño, dijo, mas para romper el silencio que esperando respuesta. Solo voy a limpiar un poco. Mojo el paño en el agua tibia y lo escurrió. Luego, con suavidad casi con reverencia, tomó su pie derecho y lo puso en el recipiente. Ella se estremeció apenas. El espero. Cuando no se apartó, comenzó a lavar el polvo y la sangre de su piel, sus movimientos gentiles precisos como si tocara algo sagrado. El agua se tiñó de rojo y marrón. Trabajó en silencio, cuidadoso de no sostener su mirada demasiado, aunque sencha sus ojos en él como una espada medio desenvainar, insegura de atacar o caer. Sus labios se entreabrieron una vez como para hablar pero no salió sonido. No hablas mucho, verdad, murmuró no con rudeza. Está bien. El silencio es mejor que muchas cosas la mayoría de los días. Terminó con el primer pie, luego el otro. Ella lo permitió. Cuando acabó, envolvió sus pies en tiras de tela suave y los colocó sobre una manta doblada. Me recuerdas a un río don solía acampar, dijo en voz baja casi para sí mismo. Seco la mayor parte del año. Persia muerto, pero después de las lluvias corría rápido y profundo. Tenía un nombre, pero los locales lo llamaban serpiente silenciosa. No sé por qué, solo silencio. La miró de nuevo, estudiando sus rasgos bajo la luz de la lámpara. Pañuelos afilados como crestas, labios agratados pero linos, pestañas oscuras linas de harina. Era joven, demasiado joven para tanto sufrimiento. Pero había algo antiguo en sus ojos, algo que no se inmutaba ante el dolor, solo esperaba que pasara. Te llamaré Lena, dijo suavemente. Por ahora, persas una Elena, silenciosa pero fuerte. Ella parpadeó lentamente, sin protestar, sin asentir, solo respiró. Calder se levantó, manos húmedas y alcanzó una manta para cubrirla. La arropó alrededor de sus hombros y retrocedió. Si tienes hambre hay frijoles, no mucho pero mejor que nada, sin respuesta. Tomó su pedete y lo arrastró hacia la puerta. Dormiría en el granero esa noche. Dar el espacio. No era correcto que un extraño la vigilara, especialmente uno con sangre en su pasado y preguntas en los ojos. Antes de salir, la miró una última vez. Ella se había movido ligeramente, ojos cerrados, labios sin temblar. El recipiente seguía junto al cadáver, teñido con el color de lo que le habían hecho. Lo levantó y lo vació a furia, viendo como el agua se filtraba en la tierra sedienta. Adentro, ella señaba con fuego, caballos, cuerdas cortando el cielo, y manos, asperas pero gentiles, limpiando el dolor sin pedir nada a cambio. Los días siguientes pasaron con el ritmo lento de la vida en el desierto, pero el silencio en la casa era diferente ahora, más denso, cargado de algo justo fuera de alcance. Lena, como Calder la llamaba, comía cuando la traía comida, aunque nunca mucho. Se movía con cautela, ojos siempre alerta, postura tensa como un animal engelado demasiado tiempo. Nunca hablaba, pero él la sorprendía observándolo cuando pensaba que no lo notaría. Por las noches, Calder le dejaba el cadáver y se iba al granero, su rifle a su lado. Fingía que era para darle espacio, pero la verdad era más complicada. Tenía miedo no de ella, sino de lo que su presencia significaba.
Ese letrero en el árbol on ardia en su mente. Hombre blanco no perdona. Quien lo escribió quería que muriera lentamente, y quinquiera que fueran, podrían estar viniendo. Fu tres mañanas después cuando vaya la hula de una boda, ligeramente más pequeña que la suya, más reciente, y dirigida hacia el granero. Calder se agachó junto a ella en la tierra endurecida y estudió el tacón, de estilo militar de caballería. La hula era fresca, de no más de unas horas. Se levantó lentamente, ojos escudriñando la línea de la cresta, nada más que arbustos y el brillo del calor. Dentro Lena estaba sentada junto a la ventana, inmóvil y silenciosa. No lo miró cuando entró, pero su cuerpo se tensó. ¿Has visto a alguien?, preguntó. No dijo nada, solo se envolvió más en la manta. Creo que tenemos compañía, murmuró Calder, más para sí mismo. Esa tarde mantuvo la lámpara baja y se quedó en el porche, rifle sobre las rodillas. El viento se había apagado. Los coyotes olaban a lo lejos, y las estrellas parpadeaban como fantasmas despertando. Lena no dormía. Podía escucharla moverse adentro, dando vueltas lentas por el suelo. Al mediodía siguiente, ligó el jinete. El polvo se arremolinaba tras su caballo castaño. El hombre vestía el azul y oro de la caballería estadounidense. Su rifle estaba enfundado, su sombrero bajo, su mandíbula espera con barba. Calder bajo del porche, una mano descansando casualmente en su cinturón. El soldado detuvo su caballo y entrecerró los ojos. Wyatt, depende de quien pregunt. Teniente Graham estación dust hollow. Buscamos a una fugitiva. Saco un aviso doblado de su chaqueta y se lo entregó. ¿La has visto? Calder tomó el papel, ya sabiendo que mostraría. Un vestido tosco de una joven Apache, ojos afilados, cabello largo con las palabras, buscada por asesinato y fuga, peligrosa, recompensa $50. Calder levantó la vista lentamente. No la he visto. ¿Seguro?, preguntó el soldado, inclinándose hacia adelante. Pequeña calada, podría estar herida, escondida. Creemos que alguien la rescató o se la llevó cerca de Cottonwood Flats. Calder sostuvo el papel en segundo más, luego lo dobló y se lo devolvió. No he visto más que libros y una vez que no escucha. El teniente Graham entrecerró los ojos. No es solo una fugitiva, señor Wyatt. Es parte de un grupo violento, salvajes. Ese letrero que dejaron lo dicen en serio. La mandíbula de Calder se tensó. Si vio algo, enviaré un mensaje. El soldado lo miró un momento más, luego asintió y giró su caballo. Asegurate de hacerlo. Calder lo vaya a alejarse hasta que el polvo desapareció. Adentro, Lena estaba justo detrás de la cortina. Había oído cada palabra. Lo miró inmóvil. Él entró, se quitó el sombrero y lo apoyó contra la puerta. Vinieron buscando. Me mostraron un papel dijeron que es buscada. Ella no habló. Les dije que no. Sus ojos se entrecerraron confundidos, sospechosos. No sé qué hiciste, Lena. Y tal vez algún día me lo cuentes, pero aquí afuera un hombre toma decisions. Yo tomé la mía. Si giró hacia la estufa, fingiendo revolver los frijoles ya preparados. Detrás de él, ella se movió, apenas un cambio, un leve suspiro. Y en ese momento, la confianza rompió el silencio un poco más. El sol de la tarde colgaba bajo, proyectando largas sombras en el patio mientras el viento se suavizaba por un momento. Había sido un día extraño, demasiado tranquilo, como si el desierto contuviera el aliento. Calder estaba sentado en el porche, afilando su cuchillo con movimientos lentos y rítmicos. Cada pasada de acero sobre piedra resonaba levemente en el patio abierto. Se concentraba en el movimiento más que en la joya, como si la repetición pudiera mantener sus pensamientos lejos de la mujer que dormía dentro. O no dormía. Hizo una pausa le dando la cabeza. El leve crujir de pasos en la grava ligó a sus oídos. No un coyote, no un caballo, algo más ligero, humano. Levantó la vista. Lena estaba afuera.
Era la primera vez que cruzaba el umbral por su cuenta desde que la trajo. Sus pies descalzos tocaban la tierra con cautela, como probándose en la sastendria. La manta tejida que él había dejado doblada al borde del cadáver colgaba de sus hombros, arrastrándose como una segunda piel. Camino lentamente, sus pasos desiguales pero seguros, hacia el extremo del patio donde el granero vigilaba. Calder dejó el cuchillo a un lado, sin moverse al principio. La observo, sin querer romper el momento. Parecía más pequeña bajo la luz, más frágil, y sin embargo, algo en su forma de moverse había cambiado. No estaba escapando. Estaba reclamando. Ligo un parche de tierra limpia donde el viento había barrido todo. Al dilo con cuidado, como ante algo sagrado, y dejó que la manta caer hasta sus codos. Sus dedos se moverían con propósito mientras tomaba un palo y comenzaba a dibujar en el polvo. Solo entonces Calder se levantó. Caminó lentamente, sus botas silenciosas en la tierra, dando espacio. Se paró a unos pasos detrás de ella, observando cómo su mano trazaba líneas en el suelo. En la tierra había dibujado un pájaro. Alas extendidas en pleno vuelo, pero lamas lo rodaban como una corona ardiente. Las líneas eran audaces y afiladas, trazadas con tensión. El pájaro parecía vivo y en agonía, sus alas inclinadas hacia arriba, como si intentara escapar del fuego o elevarse con él. Calder había visto guerras, símbolos talados en rifles y quemados en piel, pero esto era algo más antiguo. Un grito y una oración. Se agachó su lado, su voz baja y respetuosa. ¿Qué es eso? Lena no levantó la vista. Su rostro permaneció inmóvil, ojos fijos en el dibujo. Por un largo momento no dijo nada, como si decidiera si liberar o no el recuerdo. Luego habló. Pájaro en llamas, dijo, con voz seca y agrietada como los cauces en pleno verano. El señor de mi pueblo. Calder permaneció en silencio, sus ojos en la imagen. Ella golpeó el centro del pájaro con el palo. Era de mi padre, de nuestra familia. Lo pintábamos en las tiendas. Lo talábamos en los arcos, siempre volando, siempre en fuego. Calder podía sentir la tensión en su cuerpo, la forma en que sus hombros se echaban hacia atrás, la rigidez en su mandíbula. Se estaba preparando para algo. Vinieron soldados abrigos blancos la primavera pasada, continuó con dificultad. Dijeron que debíamos irnos lejos a un lugar seco, sin comida, sin agua. Dijeron que éramos peligrosos. Hizo una pausa. El palo en su mano tembló. Dijimos que nos quedábamos, luchamos. Su voz se adelgazó. Quemaron, mataron a mi madre. Mis dos hermanos ardieron con los ancianos dentro de la tienda. Calder apretó los puños lentamente, la mandíbula tensa. Algo antiguo y furioso se agitó en su pecho. Corrí, me escondí, me encontraron. Golpearon, me ataron, me llamaron ladrona, dijeron que tomé un rifle. No lo hice. Luego se giró, mirándolo a los ojos por primera vez. Había furia en su voz ahora. No robé, no maté, no hice nada malo. Su voz resonó en el aire abierto como un trueno sobre tierra seca. Calder no habló por un momento. Luego su voz salió baja pero segura. Te creo. Él volvió al polvo, dijo que el palo. Sus manos cayeron en su regazo. Luego sus hombros comenzaron a temblar. Al principio no hizo ruido, solo temblores silenciosos. Pero luego vinieron los solozos, crudos y sin filtro. Se inclinó hacia adelante, abrazando sus rodillas, el cabello cayendo como una cortina. El dolor era demasiado grande para su cuerpo y se derramaba en oladas. Calder se quedó a su lado, inmóvil, sin consolar con palabras vacías. En cambio, extendió la mano y presionó su palma en la tierra junto al pájaro en llamas, dedos extendidos, su piel contra el polvo que ella había moldado con dolor. No era un toque, era un testimonio. Ella lo sintió. Finalmente su respiración se ralentizó. Levantó la cabeza, el rostro cercado de tierra y lágrimas. Sus ojos se encontraron sin barreras. Pude llamarme Lena, susurró.
Calder assentio levemente, vaz como grava y vinto. Do acuerdo, entonces, Lena será. Si sentan juntos en silencio mientras el sol se deslizaba tras la cresta, y el fuego en la tierra se desvanecía en sombras, pero sus cenizas, como la verdad, permanecían. Esa noche, el viento silbó bajo a través de los tejados, susurrando por las paredes delgadas como un fantasma recordando su nombre. Calder estaba sentado junto al fuego, sin botas, mangas arremangadas, atendiendo una ola de frijoles. Lena estaba junto a la ventana, brazos cruzados, mirando la noche asentar sobre el desierto. El silencio entre ellos ya no era una pérdida. Era algo más suave ahora, como un respiro compartido. De repente ella se giró. Quiere saber la verdad. Calder levantó la vista, la cuchara pasando en medio del movimiento. Asintió una vez, cuidadoso de no presionarla con palabras. Ella caminó lentamente hacia la mesa, se sentó frente a él. Su voz era baja pero clara. Mi padre era un jefe menor, comenzó. Nuestra banda era pequeña, pacífica. Comerciábamos con colonos, incluso aprendimos de sus dios. Teníamos reglas, límites. Ríamos vivir. Calder escuchó su rostro inexpresivo pero concentrado. Es un invierno completo, continuó, encontraron a una mujer blanca muerta cerca de nuestro terreno de casa, garganta cortada. Su esposo dijo que fuimos nosotros. Sus dedos se tensaron en el borde de la mesa. No fue así. Ella murió porque él la mató. Todos lo sabían pero nos culparon. Sus ojos encontraron los de Calder. Vinieron los soldados, no solo ellos. También rancheros, hombres del pueblo con rifles y miedo. Dijeron que tomaban justicia. Trajo confusa el dolor subiendo por su garganta. Quemar en nuestro campamento dispararon a mis hermanos mientras dormían. Mi madre murió sosteniendo las juntas de oración que el sacerdote le dio. Calder bajó los ojos. Me encontraron en un árbol juco. Estaba escondida. Tenía un cuchillo, pero me lo quitaron. Dijeron que planeaba vengarme. Dijeron que era peligrosa. Me ataron, me interrogaron, me golpearon. Luego me levaron a ese árbol donde me encontraste. Me colgaron como cebo. ¿Para quién? Preguntó Calder, su voz un raspado bajo. Para los demás, para cualquiera que no estuviera vivo y enojado. Lo miró fijamente, luego preguntó suavemente. ¿Por qué me cortaste? Él la miró por un largo momento, el fuego crepitando entre ellos. Porque una vez, dijo, y su frente se arrugó. Mi familia, dijo Calder, voz plana. La primavera pasada, unos exultantes atacaron nuestro rancho. Apache dijeron tal vez sí, tal vez no. Estaba casando, regresé a cenizas. Mi hermana tenía 16 años. La gritaron en el granero, pero tuve miedo. No entré, esperé ayuda. Murió antes de que alguien legara. El silencio después de eso fue diferente. No vacío pesado. Me salvaste. Porque no pudiste salvarla, susurró Lena. Él asintió. Ella lo estudió. Si hubiera sido blanca habría sacado el cuchillo. Calder se levantó lentamente, caminó alrededor de la mesa hasta estar frente a ella. Ella levantó la vista buscando en su rostro. Él extendió la mano, tomó su barbilla con suavidad. Sus dedos eran ásperos, pero su toque era cuidadoso, medido. No amo la piel, dijo. Amo lo que respira debajo. Sus ojos se llenaron, pero no cayeron lágrimas. Él alcanzó su mano, presionó su mejilla en su palma y luego, como por instinto, se inclinaron el uno hacia el otro. El beso fue silencioso, vacilante al principio, luego más pleno, como si ambos hubieran estado conteniendo el aliento demasiado tiempo y finalmente recordaron como exhalar. Sus manos temblaron en su pecho. Sus brazos rodaron su espalda. El fuego crepitó suavemente detrás de ellos. Más tarde, estaba ya él en la pequeña cocina, la luz de las velas parpadeando contra las vigas de madera viejas. Sus sombras se movían como una sola en la pared lejana, un baile lento que ninguno había aprendido, pero que de alguna manera conocían. Afuera, el viento del desierto se calmó por primera vez en días. Adentro, algo comenzó a sanar.
El viento regreso con la mañana, soplando más fuerte de lo usual, trayendo el olor arena y humo lejano. Calder lo sintió en los huesos, algo cambiaba. Había vivido lo suficiente bajo el cielo para reconocer el peso antes de una tormenta, incluso si venía con bodas en lugar de nubes. Habían pasado 3 días desde el beso, desde que las palabras que no dijeron en voz alta echaron raíces en el silencio. Lena había comenzado a moverse con más libertad por el rancho. Ayudaba a alimentar a los animals, barría el suelo, incluso río una vez suavemente cuando Calder maldijo al mulo turco que se negaba a comer. Pero la paz era frágil. A mediodía, una estela de polvo se alzó desde el este. Calder estaba junto a la cerca, mandíbula tensa, rifle apiado en el porche. 3 giants se acercaron, hombres locales con abrigos de lona y sombreros viejos, rifles colgados en la espalda. Su líder llevaba una insignia de hojalata en el pecho que parecía más autoproclamada que ganada. Wyatt. Llamó el hombre al desmontar. Escuchamos que podrías estar escondiendo a alguien que no pertenece aquí. Calder mantuvo la voz firme. Escuchas muchas cosas, yo, no las hay ciertas. Yo prescott escupio en la tierra. Una chica, Apache. Hay una recompensa. $50 en efectivo y el agradecimiento de todo hombre temeroso de Dios al este del Picos. Viniste hasta aquí por un rumor. Los ojos de Prescott se entrecerraron. Queremos revisar dentro por si acaso. Calder bajo del porche lentamente. Tienes una orden, Prescott resoplo. ¿Crees que esto es un tribunal, Wyatt? Los otros 2 hombres se movieron en sus sillas, manos cerca de sus armas. El aire estaba frágil. Soy el único que vive aquí, dijo Calder voz calma. No hay chica, solo fantasmas y cabras. Prescott lo miró un momento más, luego asintió confusa. Si mints arderás con ella. Si fueron sin revisar la casa, pero el mensaje era claro. Volverían con más hombres y menos paciencia. Esa noche, Calder se sentó junto al fuego detrás del granero, las estrellas ocultas tras nubes pesadas. En su mano estaba el letrero de madera que había desenterrado. Desvedo ahora pero unlegible un odioso. Hombre blanco no perdona. Lo miró por largo rato, dedos rezando las letras. Luego se levantó y lo llevó al fuego. Sin ceremonia, sin discurso. Lo puso entre la leña y encendió un fósforo. Las llamas subieron lentamente, luego devoraron las palabras en naranja y dorado. La madera crujió y se curvó como si el odio resistiera a morir. Detrás de él pasos, Lena. Levaba uno de sus abrigos viejos demasiado grande para ella. Las mangas enroladas 2 veces. Se paró a su lado, ojos en el fuego, sin hablar. Pero su presencia decía suficiente. Debe quemarlo antes, dijo Calder en voz baja. Ella no respondió pero se acercó más, lo suficiente para que su hombro tocara el suyo. Apretó el abrigo con más fuerza, sus dedos anudados en la tela. Gracias, dijo suavemente. Las palabras eran simples pero cayeron como algo sagrado. Él la miró, su corazón pesado y vivo a la vez. El fuego se apagó, las brasas brillando. Sobre ellos, el viento se calmó, y por primera vez desde que el abajo de ese árbol. No quedó rastro de lo que habían escrito contra ella, solo calor, humo y el peso de lo que habían elegido en su lugar. A la mañana siguiente no hubo viento, solo una quietud espesa y antinatural. Calder se levantó temprano, empacó galetas secas, cesana y una cantimplora de agua en la alforja. El aire alrededor del rancho se sentía más tenso, más vigilado. Había visto humo en el horizonte, demasiado constante para ser una fogata. La noticia se había extendido. Se les acababa el tiempo. Lena estaba junto a la cerca, cabello trenzado hacia atrás, envuelta en el mismo abrigo que usó junto al fuego. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos tenían preguntas. Tenemos que irnos, dijo Calder, atando la última correa de su mochila. Esta noche, ella asintió y lo sabía. Hay tierras al sur, continuó.
Más allá de la frontera, algunos dicen que los Apache viven libres en la Sierra Madre. Los de soldados, legos de letreros, hizo una pausa. Podemos legar si cabalgamos duro. Lena se acercó tan cerca que podía ver el livruber en sus mejillas. Tomó su mano while se estuvo firme. Él la miró, vas apenas en su zero. Vendrás conmigo. Ella apoyó su frente en su pecho, su aliento cálido a través de su camisa. Luego respondió en un Apache lento y cuidadoso. Quiero vivir como tu esposa. Calder cerró los ojos. Esa frase pesaba más que 1000 promesas. Besó la cima de su cabeza, respiró su cabello como lo último que lo mantenía enraizado. Al anochecer estaban listos. Dos caballos ensalados, el rancho atrás. Sin nota, sin fuego, sin despedida, solo una puerta abierta oscilando y un hogar convertido en memoria. Cabalgaron por el desierto bajo la cobertura de las estrellas, la luz de la luna pintando las crestas de plata. Lena se inclinó hacia su caballo, sus movimientos firmes practicados. No preguntó que había más adelante, solo lo siguió. A 10 millas de la frontera, la tierra se abrió en arbustos bajos y acantilados de piedra. Calder escudriñaba el horizonte constantemente, cada sombra una amenaza. Su instinto se tensó. Entonces vino el disparo. Un estallido resonó en la llanura. Calder se sacudió en la silla, luego cayó de lado, deslizando confusa en la tierra. Calder, gritó Lena saltando de su caballo. Él se aferró al costado, la sangre empapando su camisa. Sigue, jadeó. No. Otro disparo pasó zumbando, golpeando la roca detrás. Desde la cresta aparecieron dos figuras, giants rifles en alto. Calder gruñó, levantándose. Tenemos que movernos. Lena enganchó su brazo bajo su hombro, intentando levantarlo. Confía en mí, gruñó. No lo haré. Con pura voluntad, tropezaron hacia las rocas cercanas, las balas cortando la noche. Las botas de Calder se arrastraban, pero forzo un paso tras otro. Cada respiro era húmedo, su visión borrosa. De alguna manera, llegaron a una brecha estrecha entre dos acantilados, un paso oculto. Lena lo arrastró a medias, lo llevó dentro, lo presionó contra la pared de piedra, su propio pecho jadeando. Los disparos se desvanecieron detrás. Los giants no los seguirían por las rocas. No sin perder velocidad, no sin riesgo. En la sombra del paso, Calder colapsó de rodillas, sangre gotando en el polvo. La miró, dolor y maravilla en sus ojos. Dijiste que quería ser mi esposa. Ella se ardilló a su lado, tomó su rostro. Lo dije en serio. Sus labios se curvaron incluso con el dolor. Entonces mejor pasemos este paso. Ella asintió. Y por primera vez desde que se conocieron, Lena rezó, no a los dioses de los colonos, sino a los espíritus del fuego, el viento y la supervivencia, porque el amor en este lugar siempre era una apuesta, y esa noche estaban apostando todo. Las solapas de la tienda se movían suavemente con la brisa del río, la luz de la luna calendos por las costuras como hilos de plata. Afuera, los grillos cantaban bajo, y el agua susurraba sobre las piedras. Adentro, Calder yace recostado en mantas dobladas, su respiración lenta pero fuerte ahora. La fiebre había pasado. Lo peor había terminado. Lena estaba a su lado, un recipiente de agua fresca junto a ella, limpiando suavemente su frente. Él la miraba con ojos entrecerrados, las comisuras de su boca levantándose ligeramente. Siempre eres tan mandona con tus pasiones, murmuró. Ella alzó una ceja pero sonrió. Solo con los que son demasiado turcos para morir. Él rió, luego hizo una mueca cuando la risa tiró de los puntos en su costado. Ella lo caló suavemente, colocando una palma sobre su pecho para calmarlo. El silencio entre ellos se profundizó, no incomodó sino lino. Luego, mientras el viento suspiraba afuera, él habló de nuevo. Dime algo verdadero, dijo Calder, su voz más suave ahora, tocada por algo crudo. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Lena bajó la vista dudando.
Lugo tomo su mano y la guio a su pecho, justo sobre su corazón. Ayanna, dijo, significa Rio Pacifico, mi padre mi lo dio. Calder cerró los ojos por un instante, como diciendo que el nombre se asentara en él como una oración. Cuando los abrió de nuevo había calidez detrás del cansancio. Ayanna repitió saboreando la palabra, eres la única paz que he conocido. Ella no laro esta vez. Solo sostuvo su mano más fuerte. Pasaron meses. En el borde sur del territorio, don la frontera se distribuyaba en bosquecillos de mezquite, while viento seco traía aromas de salvia y madera. Una cabaña se alzaba cerca de la curva del río, hecha de pino y curo, fuerte pero humilde. Estaba rodada de juncos susurrantes y flores silvestres. A la sombra de su toldo, Ayanna Salvatierra estaba sentada con las piernas cruzadas, cosiendo una pequeña camisa blanca. Su vientre se había redondeado suavemente, visible ahora bajo su faja tejida. Tarareando suavemente, trabajaba la aguja en el algodón suave, sus dedos seguros y tranquilos. Más allá del jardín, Calder entrenaba un joven Mustang, murmurando órdenes bajas, patient y firm. De vez en cuando miraba hacia la cabaña, viendo su silueta a través de la cortina lidra, y cada vez sonreía. Dentro, las paredes no tenían trofeos ni retratos, solo manojos de hierbas, dos libros y una manta de niño esperando a terminarse. Ayanna se movía por ella como el aliento del lugar mismo, presente, arraigada, Lena de vida silenciosa. Una tarde, camino hacia el río, el mismo sendero que había tomado durante meses. La corriente fluía lenta y segura. Entró descalza en las aguas poco profundas, dejó que el agua fresca besara su piel y puso ambas manos sobre su vientre. Pequeño, susurró, tu padre no solo perdona, amo y cumplió su promesa todos. Detrás de ella pasos suaves en la hierba. Calder se acercó a su lado, sus dedos entrelazando sin una palabra. Juntos observaron el río deslizarse bajo el crepúsculo, donde las estrellas comenzaban a parpadear. Nadie esperaba que dos almas perseguidas,